jaa ngeen jëf mbokk yi seetaan Gambian Talents TV noo ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax di leen dalalaat ak jàmm gis ngeen defe naa seetaan ngeen ki nga xam ne rek moo di ak gaanu ak seen leader bi di Cheikh Tidiane Haidara daal dina ñëw rek summit li nga xam ne moo di document sami moom nag summit ne lépp li nga xam ne laaj nañ ko benn issue bu mu amoon rek mooy affaire currency ndax ba mu ñëwee laaj nañ ko li nga xam ne mooy 10,000 deposit fee bi waaye dafa génne li nga xam ne rek mooy dollars ndax am nee na li mu yore woon ci poosam matul woon up to $10,000 so moo tax mu daal di joxe li nga xam ne mooy dollars bi waaye gars yi xam nga ne fii duñ jël loolu si la daal di mujj dem gars yi change ko ci ñi nga xam ne ñoom la àndal dem rek indi li nga xam ne mooy 10,000 waaye finally daal dina def rek li nga xam mooy nomination it was successful léegi nag li ko IEC wax comme ni muy waxee li ñi nominate ñëpp mooy da ngay dem toog sa kër after the public scrutiny dinañ def rek an announcement pour wax ñan ñoo qualify ak ñan ñoo xam ne qualify tun so loolu la laaj nañ ko tamit ba mu génnee si janoo bi nga xam ne jënoon na ko taskatu xibaar yi laaj nañ ko ci li nga xam ne rek lan la yéene def bu lu mu njëkk war a njëkk a def bu taxawee li nga xam ne buñ ko élégué as the president of the Gambia mu ne li muy njëkk a def mooy to unite the Gambia as his party represent mooy rek li nga xam ne rek mooy gaanu Gambian Alliance for National Unity so loolu la daal di xam ne loolu lay njëkk a def mooy daal di rek boolewaat Gambia ñu laaj ko tamit si diggante mag Yaya Jammeh ñu ne ko ndax sëy bi dafa tas mu ne sëy amu fi woon ba war a tas defe naa fu sëy amoon la tas war a am waaye fii sëy amu fi woon ba tas di fi am loolu la rek daal di xamale ba pare am na lu mu wax Aïssa waxta tamit ne amuloon benn principe boo xam ne sign na ko ak benn contrat boo xam ne sign na ko ak ñi nga xam ne ñooy waa ak APRC nee na sax Yaya wax na ko personnellement na ko mu dem join li nga xam ne moo di coalition bi ak Mama Kandeh waaye moom he just decide to quit that coalition so mu nekk lu yéeme Aïssa lan ngay analyser loolu before ñuy daal di acti parce que ki war a ñëw léegi PDOIS la which their flag bearer honorable Halifa Sallah mi ngi ci yoon di ñëw suñ team bi ñu ngi foofu jëli ko di ngeen gis niñ ko di réception bi nga xam ne gars yi jox nañ ko ak nu mu ñëwee ak nan la war a duggee pour rek dem file li nga xam ne mooy document sami which di to the IEC chairman Alieu Aisha. Thank you very much, Garmi. Well, wonderful viewers, you've heard what Garmi said, and we are waiting for Honorable Halifa Sallah to also his nomination papers. But before Halifa, we have Sheikh Tidiane Haidara, who's the party leader for GANU. And, it's rather unfortunate. And I think, it's funny. You know, circumstances within just a few weeks, I personally said, what happened to the newlyweds, because say everybody was talking about it. Why konka mom dem na betahawal ñom Jerry Sanyang and others and them Jeremy Sanyang and others mean amon nañ intentionally ku form alliance already because gis nañ ne taxawal na ñom Jeremy Sanyang dem na ci police headquarters in fact same press conference wiñ ko am ci këram lañ ko am te mom address na issues yoo xam ne moom feels like na moom loolu la war a address so man to be honest I think that Yaya Jammeh moo nekk the former president moom moo nekk di jaxase mbir and in fact sa gis nañ léegi démocratie bu baal ma de est-ce que tamit gaanu nekkul parti boo xam ne parti bu ndaw la tàmbali guloo est-ce que Jammeh tamit demul ba ne gis na ne moom his militants dañ war a join ci parti boo xam ne at least dina mën a bokk ci li mu bëgg parce que xanaa Jammeh gomaatut boppam non but gëm sa bopp tamit foog na est-ce que APRC no moom still now moom su gëmee boppam still now munoon naa taxawal moom kenn as parti comme luñ ko daan gisee wu previous years comme elections yu amee waaye man I feel like my honest opinion is Jammeh is the mastermind behind all seen coalition this confusion and everything man I feel Aisha man duma d'accord Garmi you know why because kon ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti bi ñoom ñoo allow duma wa ñàkk fayda waaye ñoom ñoo wane bët boobu no but let's start from Garmi jógal man suma waxee Garmi demal yow nga ne Garmi demal kon ñun leen war a blame du Garmi no let's start it from the top itself because dañ gis ne Yaya Jammeh first address am bi at Kanilai
could have stopped it ñu ne moom bokkaatu si politique Gambia moom exile la nekka the president himself we can still have authorities coming from the highest why president bi du wax loolu because then mu ngi fa ne moom ak APRC ñu ngi nekk benn foofu la break you know even Barrow some people are saying ne moom dafa ragal ki nga xam ne moo nekk Yaya Jammeh ñu bari leen di wane Yaya Jammeh neexut a ñeme. I feel like still now Barrow is still afraid of Yaya Jammeh because most of the things Jammeh nekk it's not about that. It is not about afraid. It was about self-interest. Barrow was looking for his own interest to be re-elected for this upcoming that election. Is up to Gambians That is why, because of then APRC was the former ruling regime. party. They were ruling. So that party is still now am na li nga xam mooy base. So Barrow being ko gaay wax ne NPP APRC will form a coalition with NPP. So that will gonna favor him. And obviously xam nga ne Barrow dafay nangu lool. So from that moment du mën a stop ku wax wala ko. So that force APRC bi Barrow ki President Jammeh wax ne dafay génne speech to talk about this alliance issue kanilay Barrow was expecting maybe dina ko endorse. So that's why he will not stop it. Because he was waiting at the end of the day, maybe a result that will favor, end up favoring him. It failed. That one failed. Still, but condemn. Wow. Condemn. Exactly. Loolu su ko defee kon Barrow mi abuse mi parce que bu fekkee ne first time bàyyi nga ko mu jàll because you were maybe waiting for something good for you, and then all of a sudden you don't see that happen. Mu war koo defaat nga stop ko because of what? Léegi yéen neexootu leen wala li nga doon expect gisoo ko soo ko defee then you are li ngay def is not fair. Then let him involve international organizations. Maybe xoolal xam nga dëgg la you cannot. Yaay Jammeh démocratie boobu noonu la xañ nit moom démocratie boobu noonu la nekk am. Yeah, he's enjoying the democracy that he denied the Gambians for over 22 years. That's right. Now moom mu ngi ba Equatorial Guinea, an exiled president for that matter. It's still dictating how the country is going to be governed. It's not a shame on Gambians and especially President Barrow. I said loolu su amee mais li mën a am lépp ba am mooy li am solo mooy lii daf lay jàngale waat lii dafay expose sa leaders yi how your leaders are and how they always protect their own interest. Last time somebody quote here in our platform here I think it's Yankuba Jallow something like that. Stay balance, yeah. So mu wax ne now 21st century is for how to call it battling for ideas. But Gambia is not part of it right now. Exactly. But we are seeing political parties, other political parties. They battling with regards to ideas and policies. We are seeing that. We are seeing PDOIS is coming out with their policies and ideas. We are seeing United Democratic the same thing. We are seeing Citizens Alliance now. They're promoting their agenda. This is what we want to see as a nation. This is what we want our leaders to engage in, but not to send hate speech, insulting each other's tribe. Yeah, but Aisha, I believe Gambia leadership is just loo xam ne yàlla daf la ko dee may. Sometimes nga nekk leader by accident, but soo nekkee tam leader by accident da nga war a adapt to the society. Da nga war a di jàng di xam. Gis nga Jammeh is not part of Gambia right now. Nekkatut president, nekkatut minister, nekkatut fi. Am na yu bari yoo xam ne waruñ ko allow. Exactly. There should be a stop, and I think the president of the Gambia am na a role to play. Barrow am na role to play. That is by issuing a statement. Ku wane ne so na am any meeting maynu ma ngeen am any meeting, but any meeting Yaya Jammeh waruta ko. Yaya Jammeh time am kenn dafut in Gambia sa Dawda Kairaba Jawara nekka beneen dëkka nekka Angleterre toog foofu noonu Jawara mi ne mu ngi engage si PPP guys and politics during Jawara's time bu fi Jawara nekkute PPP dafa am dafa daanu. In fact he banned PPP. Then what about us the media covering his speech? What about us? Your responsibility as a media is to cover. Political events. No, your responsibility is to cover and then inform the people out there. It means you have to show what is actually happening. But can I say something? We have to show it. Okay, no, can I say something? Not the negative part. Can I say something? It can create. Wow, yes. Aisha, can I say something? Jammeh bu mo speech at fi nga xam ne mooy Gunjur ñun bu ñu demee foofu kenn waxuñu ne Jammeh dafa speech. Dafa joxe speech bu ñoo dem foofu noonu lu dégg moo nekk Gano ak APRC dañoo am
rally loolu rek leen dégga dem leen on leen suñ cameras ñu gis all of those things yaa ngi understand waaye gis na media boo xam ne dem na cover loolu doo blame that media much because di nga gis ne media house bi dafa bëgg ko am viewers dafa bëgg ko am li nga xam ne moo nekk supporters tamit ñu seetaan li nga xam ne moo nekk day happen si dëkk bi but then président bi su toogoon tey mi ne Yaya bu mu joxee benn speech kuy kii Mike bi ku teg naka la call boobu noonu honestly I tell you yow sa bopp sa doo ko def. So I want to ask Fatou. non léegi laajteel gars yi ñi nga xam ne ñoom ñooy seet. Yeah, but I have a question for you first. Yeah, but I have a question for you first before them. I have a question for you first. Léegi Barrow bu waree soog that speech léegi yaa jëmee speech yi mi def ci wax bi dafa am lu ci rom dafa am fu mistake dafa am lu mu wax lu morul wax. So what I'm seeing here mooy even from our government ñi ngi def rallies yoo xam ne they are not selling their agendas but they are maybe talking to other politicians fighting with hate speech. That's loolu ñoom seen xel foofu la toll. Okay. ñoom seen xel foofu la toll. We need a Gambia. No, you cannot instigate. You cannot instigate. You just said that right but now. then you cannot instigate tribal sentiments, especially bu fekkee ne you said those comments yooyu noonu one Gambian si mere la si yoolu to an extent. To an extent nga génn dëkk because Gambians si we are angry at Yaya Jammeh. Okay. They voted him out. The same thing is happening because they must gis nañ speech bu mu joxe still he's instigating tribal sentiments. Okay, jaajëf Aïssa may ma tuuti ma fàttali mbokk yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV fii ci election house IEC PDOIS moo war a nekk di second party bu war a ñëw ànd ak seen leader di honorable Halifa Sallah pour ñëw rek submit his nomination papers pour rek mën a yaakaar ngir war a mën a bokk ci December 4th election yi war a ñëw 2021 yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV gis ngeen ne it is getting interesting ñi ngi waxtaane issue bi xewoon démb ak diggante Gano ak Yaya Jammeh how affaire yi ñu ñëwee tas ndekete mosuñoo am agreement mosuñoo sign dara bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne Gano moom la wax ginnaaw ba mu defee li nga xam ne moo di nomination process am ba génn loolu la daal di rek xamal li nga xam ne ñoo di taskatu xibaar yi ci biir loolu tamit daal dina rek xamle it ne moom ak Yaya sa santoon na ko mu dem ànd bokk ci li nga xam ne moo di coalition bi waaye dafa wax ne moom du ci daal di rek bokk te moom destinéem nekkul ci loxoy Yaya Jammeh waaye mu ngi ci loxoy ki nga xam ne moo di boromam loolu la daal di xam ne yéen ñi fi nekk nag bëgg a joxe seen comments seen participation seen xalaat you are free mën ngeen ko rek daal di joxe na lépp jàll ci yoon ndax ñoo bokk réew mi ku ci nekk am nga sañ-sañu joxe sa li nga xam ne mooy sa xalaat ci rek nu mu warloo parce que dañu am ay charte Halifa Sallah mi ngi ñëw mi ngi dox ni mu ko baaxoo di defee di waaxu ànd ak ñi nga xam ne ñoo di groupe moom xam ngeen ne Halifa moom loolu moom forum la day dox mi ngi noonu di dox di ñëw waa Fatou dinaa leen baax ngeen waxtaan cameraman o camera lady nga toon ne le ñu gis ñi nga xam ne ñooy PDOIS su ko defee rek ñu waxtaan ak gaay so Garmi dinaa def nii rek ma dem ma xool ndax dinaa mun a wax ak ki nga xam ne mooy Halifa Sallah jërëjëf Fatou jërëjëf Halifa Sallah moo ngi noonu ko di defee rek mu ànd ak parti militant sami ak his sympathizers ak ñi nga xam ne gis nga yaa ngi gis flag bi ci kaw muy brown am green and red yaa ngi ko gis noonu Halifa ngi ci digg bi nag as always mën ngaa predict sa lu muy sol te gisaguñ ko white la sol so yeah so yéen ñuy siraan sax xam naa mën ngeen predict li nga xam ne moom lay sol ba lan la sol te wanaguñ leen ko ndax xam ngeen always white la gën la baaxoo Aïcha Halifa mi ngi nii ci tali bi di dox ngir rek ñëw fi nga xam ne moo di IEC to submit his papers to IEC chairman Ali Maman Njie. Wow, Garmi, comme Madingol Garmi Afunyaning and Alia Janyami. As always, the energetic opposition leader, Halifa Sallah, is on the move, and we are seeing him walking towards the main entrance of the IEC premises here today. And yes, we are not able to see him from the distance. We are. But yes, you all can predict he'll be wearing white kaftan as always and as usual. And then I am seeing him, and then that what he wears. Exactly, that's what he's wearing. And you can see his militants raising his flag, and that is the brown and green with is it a star or something? That's what it represents, the sun. Yes. Sun, yeah. So Badingol ko Aliaja Nyaming, Honorable
Halifa be tamakana as always aliana ko ata molde mi yalonga as sawarra ke nanata tamola Halifa can walk from distance to distance, you know. So which I think it's a good thing because nekut no mom dafa wonne na he's a very strong then man. sometimes est-ce que nekul that parce que dafa am lu mu start depuis 2020 biñ defee 2021 mai yooyu dafa gis nga yéen a ngi gis noonu Halifa moom ngeen di gis noonu mu ngi nu mu taxawee ci digg bi Sidia Jatta and then Sidia Jatta dafa ñëw jàppale ko sol waay da Jaxa du ko mi ngi ci koñ bi ci beneen wàll gi moom it sol li nga so li Halifa xam naa respond la boo xam ne xam nga sometimes da ngay gis ñu ne diw mag la léegi why he's always running for the president est-ce que du leen woon ne I still have got the energy am na énergie bi pour mën a yore réew mi parce que boo xoolee always da ngay gis léegi day dox di nuyuwanteeg ñoom gis nga mi ngi noonu gars yi ñëw system change vote doy system change as always li ñu wax because they are advocating for system change and then seen transformative agenda bi nga xam ne ñu ngi waxtaanee lu bari ci loolu defe naa ne boo leen ñu toppoon ci too bi da ngeen daan dégg nga xam mooy amal na ko Gambie mbokk yi Halifa ngi noonu di raam ndànk di ñëw ànd ak Sidia Jatta Jaxa Dukkure ñu daal di koy rek dar ñoom honorable Ousmane Silla ak ñooñu ak Sohebu ñoom honorable Sohebu ñoom ñëpp ñi ngi ci yoon bi di ñëw Aïssa mu ngi noonu gis nga ñoom Kek Sané xam nga Kek bëri xam nañ ko ci you know mooy noonu moom moo nekk seen media lifin seen media kii bi ñoom moo koy gérer so mu ngi noonu Halifa bitung mbaɗigol ko garmiya fo ñamin honorable Halifa ɓe dunkanne ñin tembenna kaje ko afananatala nomination paper sol submit ka nanata December 4 la na toog fi waaw mun nga toog good nanata December 4 la presidential election ola kalya moy ñamin yela flakol mutale alba moy kan ay be chan system change and na ko update Aïssa dafa mel ni am nañ gan so goo xam ne moom mi ngi bàyyeekoo boo ko gisee rek xam doo laajte sax fu mu bàyyeekoo ndax nim daal di rek solo mbokk mi ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam mi ngi naa la. tur bi naka la. Baye Maska tey nga gunge ki nga xam ne mooy seen parti leader seen flag bearer di honorable Halifa Sallah tey mu war a ñëw rek submit his documents to the IEC chairman Alieu Momad Njie pour rek mën a xam ba xam moom it dina mën a qualify pour bokk ci this upcoming election muy December 4 incha allah tey jii ni ngeen ko welcome ànd ak moom tey ñëw fii nii lépp yemb na ci wàllu këyit yi mu war a joxe ak ci lépp loo xam ne IEC dinañ ko laajte ndax yëpp yemb na ak ngeen xam ne boo leen janoog IEC amul dara luy des. alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla xam naa wóor na ma ne péng ne incha allah rabbi yëpp na rek la soobee yàlla dafa mel ni moom depuis démb la ko pare tax depuis démb xam ne waaw nekk di dox di ñëw dox bi Halifa di tàmm di def di wàcc oto bi di dox di ñëw fi muy dem da nga gis muy waat loolu lan la lan la man si ma jàngat ci yëg nit ñi la bu ko xam nga mën ngaa egg sa moto éka den loxo romba waaw moom ma di ma seetlu ma dama ca day wàcc ci dëkki ko yow toppoon nga ci mun naa la xamee da ngaa gis mu wàcce di fekk nit ñi si banta bàyyeeg yooyu noonu ndax di waaw parce que xam naa dafa wàcce boobam daal nit ñi tam ñu ma tax ñu taaw bi xaaral ma wàcce jox leen la ko waaw ci man su ma gis noonu laa ko xalaatee daal. Halifa yàgg na di ut nguur depuis 20 something years ba léegi mu ngi ut nguur yéen foog ngeen na this time is your right time and am ngeen chances yoo xam ne di ngeen win this year's election. ok yes. su ma xam naa ne bi mooy first time am in la history moom moo war a taxaw as a president candidate do parti bi yàgg naa doolu si di yaa ngi fa woon ak ñeneen bi mooy first time in live moom mu door mooy first time in history mu door waaw te yaakaar naa Gambien si mu ngi seen loxo léegi des si Gambien si suñ ko joxee salaam li ko joxoon naa ñu ko ci coon nañ judd ci coon mag ci coon màggat coon dee ci coon bàyyi suñu doom yi suñ setti ci coon noonu la ñu ko ni for life bilaay ma la fen bi kon yow jàpp nga ne coom mi xëy na réew mi coono bi muy dund wala ci yenn jafe-jafe muy wàllu pàcc yi wàllu liggéey wàllu yi ci bëree bëri jàpp nga ne daal kenn nit kese moo mat ngir rek daal saafara loolu te kooku du kenn ku dul Halifa ci sa gis-gis. ci politicien yi ma gis laa wax ñu teew fii waaw di man ci moom xalaat laa wax waaw ñi ma gis laa wax ñu teewagum fii waaw xam naa ne moom rek daal bu amee ko na jafee de sëñ bi boo ma ne amu Gambie yëpp amul waaye ci politicien yi ñu teew laa wax waaw moom rek laa gis. moom mu xamal ñu ne bii mooy nekk. mu jënteelu yoonam muy taxaw ci lépp lu xeetoog élection moo xam législative la moo xam présidentielle la léegi tey jii ginnaaw liggéey bu yàgg bi mu def depuis ngeen sos seen parti bi 1985 1986 ngeen sos parti bi ba fi suñ bis jonn yàlla tey mu ngi wut bu même bii mooy nekk njëlbeenu yoonam muy taxaw waaye bii moo nekk tamit mujjanteel yoonam bii mooy njëlbeenu yoon waaye bii mooy nekk mujjanteel yoonam léegi tey bu fekkee ne affaire yi demeewul ni mu ko bëggee
est-ce que du doon yaakaar gu tas ci moom ak liggéey bi mu liggéey yëpp wala ci yéen ñu ko daan topp wala ayit nan lay demee ak ban yëg-yëg yi ci naraam. boo ko suñu Gambie laa di ko ci muy moom xam-xamam rek mënoon na ci dunda ba laa yombi di du sonn ci njàngam rek mën naa bind di am xaalis pour boppam rek ñun laa yërëm ñun baax doola bi ñun laa yërëm ñun ñoo cay torox rek wallahi jaa ngeen jëf mbokk yi ñu dalal ko moom mu daal di bokk ci fi nga xam ne moo di PDOIS waaye gis ngeen ne Halifa daal dina rek yegg fa nga xam ne mooy ci nomination house bi Fatou Samb. waa Garmi ñu ngi fi gis docteur Diagne mi nga xam ne moom moo bokkoon si coalition bi nga xam ne moom la ñoom Citizen Alliance def docteur Diagne dafa mel ni léegi moom ñoom Halifa ñoo ànd instead of Citizen Alliance. non ndax démb tamit gisoon nañ ko mu ànd ak Citizen Alliance est-ce que kon Citizen Alliance ñëwul ànd ak yow mi bu fekkee xam nga ci dara balaa ñu lay bàyyi ndax yaa ngi foofu wala yow loo ci yëg ci loolu noonu. non loolu maa ci door a gis naa ko daan gis docteur Diagne naa ko daan gis hôpital yële de waaye yëg moo ne sa ñëw na démb te fëlewu ma news bi trop waaw maa ko door a gis waaw. su ko defee rek ñu bàyyi la nga daw waaw incha allah waaw incha allah jaajëf su ko defee xam naa ci kanam dinañ leen digtal process. waaye xoolal li nga xam ne moom la ñoo gis waa doy dafa mel ni ñoom it den bugg a dugg si biir li nga xam ne moo nekk IEC bi waaye nanguwun ñu ngi si bunta bi seen supporters yi 50 nit rek la IEC di dee alaaw ku ñu dugg si biir waaye am na yenn si supporters yoo xam ne wax dëgg neex yàlla ñoom it dañoo bugg a dem dugg si biir lii la ñoo wax ne Gambia at heart mu ngi noonu loolu ngeen nekk di gis dinañ lañ wan tamit foofu ay ci gis ngeen Halifa toog na dafa mel ni waxtaan bi mi ngi tàmbali wala joxante li nga xam ne moo di këyit yi mi ngi war a tàmbali ci diggante Halifa Sallah of PDOIS ak di chairman of IEC Alieu Momar Njie su ko defee rek technicien bi mën na switch ngeen daal di rek déglu li nga xam ne moo nekk di xew foofu ba ci kanam. Well, the voter's card is meant for the confirmation of citizenship, even though it's not in the list. Well, that's educational background. We also have photocopies of them. Assets declaration. Photocopies. Assets. And the receipts. That's income tax clearance. Can you give me the photocopy? Jang election house Honorable Halifa Sallah nak mimma tate anabota mintole buina wala folali Honorable Halifa Sallah was born in 1953. He's a Gambian politician who is currently a member of the National Assembly representing Serekunda and the Secretary General of the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, PDOIS. We are seeing something unusual with PDOIS. Mooy seen supporters yi nekk fii di am some agreement yi ñuy def ak parce que dañ leen wax ne ñëpp mënuñoo dugg boo seeing something unusual with PDOIS mooy ñoom seen parti militant di xuloo wala di argue with some security gis ngeen loolu ngeen moo nekk dina pour noonu yaa ngi ko gis parce que security bi dañ leen wax ne fii dañu war a kóob dañu war a daal di kondoon ak ñi nga xam ne ñooy waaw Garmi soo ko gisee right now
Halifa mu ngi génne li nga xam ne mooy document sami this minute dafa mel ni loolu la gars yi nekk di def IEC chairman bi mu ngi noonu muy Alieu Ndiaye ki nga xam ne mooy ministre Ndiaye mi nga xam ne léegi moo amee wàllum IEC bi moom it mu ngi noonu Joseph Koli moom it mu ngi noonu toog Halifa mu ngi sign document yi mu ngi wane li nga xam ne moom lañ leen inel PDOI seen exécutif yi ñoo toog noonu Jaha Dukure moom la ñoo gis ne la si gannaaw tey nag Gambian flag la sol muy red white blue white green Jaha mi nga xam ne moom si wàllum activisme loolu leen ko xamoon Jaha xamul ko woon si politique waaye léegi dafa mel ne dafa saf sàppa si li nga xam ne nag mooy politique Halifa ngi noonu Sidia moo toog next to moom ki nga xam ne mooy honorable Ousmane Silla bu Banjul not moom moo nekk noonu docteur Diagne moo nekk ne la ngeen a seen mu sol beneen yére bu weex bi waaye garmi tey ñu bari ñu ngi doon séntu Halifa xit na dina change beneen kola you know su ko fe ñi dañu wane xit na du nekk moom waaye it seems Halifa the same Halifa rek la mun a nekk xam nga ne doo ko ku ko simtu ne xam nga ne doo ko gis ndax Halifa seen ñu xam Halifa ci lu bari waaye te tey tamit loolu la ñëwaale li nga xam ne mooy yére bu weex gis ngeen ko ñu ngi di exchange of documents or di submitting of documents gis nga boo xoolee ñoom seen lépp sax da ngay gis da nga fay gis seen mandargalu li nga xam ne moo di seen kii bi PDOI seen symbole bi yaa ngi gis noonu muy nekk li nga xam ne mooy mooy di son mooy jant bi lan la jant bi nag di tekki Aïssa su ko defee Aïssa xam naa dama lay bàyyi yow nga continuer di wane li nga xam ne moo fi nekk man ma dem ci biir ngir rek mën a déglu bu génnee bu taskatu xibaar yi lan la fas yéene rek wax ñi nga xam ne ñooy askan wi koy déglu ak askan wi koy seetaan ak tamit lan la war a mën a dénk ñi nga xam ne ñoo di presse bi Aïssatou Koli. Well, thank you very much Ganmi wo dinañ la bàyyi yow nga dem si biir nga gis nga mun a ñëw wax askan bi honorable Sallah lu mu wax waa comme lu ma ko nekkoon di waxee rek honorable Halifa Sallah he serves as a spokesperson and advisor to President Adama Barrow from during 2016 presidential campaign until March 2017. Sallah co-founded PDOIS in 1986 and was elected as its Secretary General in 1987. He has been a majority contributor to Foria, which is a Foria newspaper, the party's newspaper rather. He contested elections for the House of Representatives in 1987 and 1992, and he was an oppositor of the then Yaya Jammeh, who was the former president during his regime. He stood unsuccessfully for the National Assembly in 1997, but was elected in 2002, serving until 2007. During that time, he also serves as the minority leader. Sallah has also served in the Pan-African Parliament and was the National National Alliance for Democracy and Development, NADD's candidate for president. Halifa loolu la moo wax.
sakai kadi jamane lak ten kadi kenno ken kare Halifa Sallah gara pana kara mobe economy pinu bare nobo kumbadi na buru jade be ko mabero daga ni banki on central bank do bututu pat fu man min chaka ma o giri kampa. Well, viewers, you were still saying the IEC officials are now going through the papers that Honorable Sarah brought with him, and you were saying the IEC chairman, well, of course, discussing with his colleagues there, and Honorable Sarah is right in front of the chairman. And you can see Honorable himself raising his hands. So, Maringo Mimbenjibe Kanyintaman na Gambian Talents TV lang konka kali nyaming all the time. Binak nomination following so that walang ganuti mumo share Tijan Haidara la patrioti niko Sheikh Tijan Haidara teketanu multimiyalon ko Nigeria former president ya Jammeh wulitanu kafoko ala APRC ni wala alliance kala but nata jere ko bi kabri nata na nyinin kafo minekata Allah alliance with APRC. There was no MOU signed and there was no marriage, unfortunately. So, naminja ko tengke min nata walang Honorable Halifa Sallah. Niko Honorable Halifa Sallah kita multimiyalong ko. Mobe yalo nana ta Gambia la politiko la karola ameta politiko ke kan since 1987 abe politiko Gambia no politiko kono I aketanu National Assembly member tele aketanu advisor to during the 2016 presidential election and also an advisor to President Adama Barrow momo current President of the Republic of the Gambia. I think Fanabe run this year's election as well after 5 years of serving his term as the president. And Fananko Soma Alasonta, Honorable Salanata time omina. His Excellency President Adama Barrow Binawa time or 11 Kala papers will submit to the IEC. And Naloneko, after all the candidates near the papers will submit to the chairman and his people, which is officials, the public scrutiny sotolale. Kalong ko nyindon na qualify ta anim nyindon na qualify. So hopefully we will know the candidates that will make it through to December 4th presidential elections. Ko PDOIS, it's the People's Democratic Organization for Independence and Socialism, Gambia Konajang, and is a rational social political party in the Gambia since 2005. And it has been part of National Alliance for Democracy and Development, which is NADD. And it was part of Coalition 2016 in 2016 presidential elections, whose candidates Adama Barrow defeated long-time incumbent former President Yahya Jammeh. PDOIS also publishes a party newspaper called Foria. You all know of the Foria newspaper, and Akita Party Timiango, which was noted for his opposition to the former regime of Jammeh. So Yintemen Mboloji Kanjang, and we are now hearing the chairman talking, and then at least exchanging words with Honorable himself. Well, you're still watching Gamut Talents TV, and we are live broadcasting at the election house here in Carnifing, where we are seeing aspiring presidential candidates coming in with their credentials to submit to the
officials and the chairman of IEC here today, and it's nomination day 5th, which is nominations have started since last week Saturday, where we saw a series of candidates coming in to submit their credentials, which is their documents. So today it's the aspirant candidate under the ticket of GANU, which is Sheikh Jan Haidara, who just left an hour ago. And yes, and we are seeing a long time opposition leader who has been in the struggle and still, advocating for his transformative agenda. And the slogan for PDI is to eradicate poverty and ignorance in the Gambia, and which it's best known to them. So yes, you can hear the ambience all over, because you hear his supporters who are not actually around the premises of yes. All these years, more than 40 years, ba léegi dégguloo benn jaxasoo o kii moo bugga lii o kele moo bugga lii o kii moo gën a am lii o kele moo gën a am lii loolu dafa unique gars yi dañ amee very nice born together. And a lot of people dañ nekk di wax ni Halifa ku ko jot dëkk bi Gambia su nekkee président dina ko run with integrity. ñu bari dañ dee wax ne dafa am kóorale bu bari tam dafa honest ndax tamit su duggee si biir place bi dina continuer loolu xam nga leadership ak nekk politicien dafa wutee de soo duggee nag ñu jox la Gambia ndax di nga continuer loolu at the heart. Well, I think guy born buñ am, I think a lot of our leaders should emulate that, because they a very unique bond boo xam ne ñu nekk di ànd from almost since buñ nekkee ndaw ba léegi ñu ngi ànd te kenn musuñoo dégga ñu jotee or sorti maybe sax suñu amee problème dañ dee mun a talk among their mates ñu solve problème kenn jiit noonu la war a mel. boo xam ne ñoom ñaar ñu ngi seen parti ba saa si yàlla tey media bi amoon gaay seen histoire. For now, young man put to a very funny situations, because hamnen politic yaga na si Gambia be. A lot of us were born in the in 90s, 1960s. So this is Fabakary Tombong Jatta ak ki nga xam ne moo nekk Yaya Jammeh seen diggante nu mu neexee ana mu ne tey tas na. Ana other people yi nga xam ne ñoo fi yaaga nekk si politique lu bari ñu bari interest rek lañ dee seet not Gambia at heart. Well, loolu laa de wax man I always say this and I will continue saying it. I think suñ jiiti war na di bàyyi xel si am Gambia at heart, because if you have Gambia at heart loo am rek danga ko jëmale si development ni Gambia bi ak Gambia lu mu war a demee. Looking at Halifa ak PDOIS ak Halifa himself, degala he has integrity and honesty as well musi mom. So li won na ne rek ne I think suñ ko joxee réew mi waa mun naa yóbbu réew mi kanam, because he shows that leadership skills in him. Mung still with him. You're seeing Halifa that they them to an extent of that they muna watch si bi motom bi dox di nuyu Gambian si. So loolu rek won na ne I think suñ ko joxee réew mi mun naa yóbbu réew mi kanam. But like you said, Gambia nekk na réew boo xam ne people need to very much be careful of our dealings, and also lu ñoo portray things. We've seen people jiit yoo xam ne dañ fi dee ñëw ñu ne dañoo serve time bii nii ñu ñëw mu nekk loolu. We've seen President Adama Barrow saying he will serve for 3 years. Mu ñëw mu ne constitution be 5 years lawa, which is fine. We totally agree. Constitution Gambia 5 years lawa. Why Aisha tamit I think I see waroon nañoo am mic boo xam ne dafa loud su ko defee nit yi nga xam ne ñu ngi si biti
ñu xam exactly lan moo nekk what the di chairman is happen, saying. you know, right now ñu ngi gis kii dem na ñëwaat na, you know, lan exactly la moo def. We don't know and we cannot say anything. So at least war nañoo am mic boo xam ne ñi dinañoo dégg. Right now suñ mic mu ngi noonu yaa ngi gis mic bi si boori Alieu Momad Njie, but audio bi sax yow doo dee mën a dégg what is happening. Foog ñii ñu génn ñun ñu mun leen a laaj te sometimes some of them suñ leen waree laaj sax don't even am time to answer all those questions. Yeah, I think that's an observation, and mun nañoo try to adjust themselves. We've seen the reason lu tax ñu def fa podium nga gis candidate bi su jógee si chairman bi journalists yi ñu laajte ko questions. I think purposely it's for that because journalists itam duñ dee mun a dégg. How many politicians are willing and ready to talk to the journalists? We have seen yesterday ñu bari what den happened. ragal media bi pare woon ku leen laaj the questions te ñun we are not enemies to the politicians lu ñu di laami di wax society si corner yi ñun moom leen laa indi si sa bëti ñu ne la lii moo xew. What can you tell us about? Wow, lolo amna, but you know, some of our these politician thinks that sunala che question nek lolo dafa mean ne it's ñun sa si ñun la dee jógee knowing na ñun dañ dee déglu askan bi luñ dee wax ñu dem ñu laajte leen questions boobu noonu so it's rather unfortunate suñ jiiti they gis media workers yi especially journalists as a threat to whatever they are doing because but journalism is here to stay. Journalism is here. Koko buga koko bañ. Even yow su nekkee da nga threaten journalist yi Gambia yi right now ñun suñu offices yi ñu ngi am suñu yeneen partners yoo xam ne ñu ngi nekk si diaspora bi nit ki mënut a wax Gambia waaye su nekkee si diaspora bi dina wax so ñi dinañ xam ne fii den am ku laajte ñi questions so that ñu answer ñu suñu questions. So Halifa mu ngi wax ak ki nga xam ne moo nekk IEC chairman. Based on law or desirable? That's why I'm asking the question. Mr. Chairman, I think it's desirable. It's desirable. Not missing, it's desirable to have something itinerary in place so that we can start the consultation. No, I understand that no document is missing according to law. Yes. It's what is just desirable. It's desirable. Thank you very much. So I think thank you very much. Thank you very much. Thank you. Okay, hear from the background. Journalism, yes. I want then outgoing president. And the incoming president was no longer an incoming president and assumed power on the 19th of January. The 20th January was going to leave. Gambians must not march to the center of power waiting for the full of glory. Precisely, we are here today because we did not march to the citadel of power waiting in the pool of glory. We are now here to seek your mandate in order to reach 72% of the population being young.
This is my last attempt. I'm going to be leaving you here. I have done my part. At the age of 16.5, I made a commitment that all my life I will live to eradicate the poverty of my people. Not only the question is, what are we going to do in 2021? That's why we talk about system change. What do you believe? Electricity, no more supply, we can come on producing vegetables and cannot find markets for them. It is important. It is important. That is what we wish to end. How? By using your wealth. 23 billion is your budget this coming year. The ocean is here. Others are exploiting. You have a navy. We could have this transport to a productive force to have different problems, to feed your population, to export, earn more, put it in sovereign national park, invest it in these young people from ETTI, so they're going to have milling machines, they're going to have seed money to organize workshops. So every kind of business they do, we believe in kind of business. That's what we are talking about. Yes, go ahead. That is an issue for the APP in the African. But that is not my concern. I am here with very honorable people. I don't know why we're here on the night to show solidarity. The manifesto is already finished with the IEC. In these coming days, I'll be rolling it out. Anybody who wish to have a copy will also have to give us something so that we will be able to continue to continue. I'm rolling, we will roll it out. We will roll it out, we will roll it out, and we will invite you to the formal appearance. Yes. 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 I don't know what you mean. That is what can only be through government to be able to use national one. If any party, no. If anybody tells you, today, if you sit down and somebody comes to you and you give him $100 currency and 10 people come, that's 1,000 currency. If 100 people, that is 10,000 currency a day, and for 300,000 currency, just to give 100 currency to 100 people. Which politician is actually doing? Who can come? There is deception. No pocket can eradicate the poverty of your people. Anybody who tells you that is an ignorant. It is the wealth of the nation. Dependent. We are saying, but who are we to impose ourselves on the people? I think that is the joy. 1994, we have the coup d'etat. We were invited to become ministers. We could have gone there, but that's not the way. So for us, we are waiting for you. You are the way. Entrust us with power and we will deliver what you want. If not entrust us with power, then do not us to deliver anything. It's not our problem. Yes. Yes. The priority agenda is very clear. That we have the sanction. We are working with the Syrian. That
Sallah, and we've just concluded, the Q&A with the journalist, and he's now leaving the premises
of the Independent Electoral Commission here in Kanifing. And you all can hear from his supporters. You all can hear from the background his supporters chanting "System change, system change." Honorable is now leaving the premises of the Independent Electoral Commission. And we are waiting for my colleague Mohamed Baigarmi to come and give us all the details that we need to know with regards to the Q&A and what Halifa has said to journalists out there. Madin Jibera, Mbeben Jibeka Yintermena, ko Aliajo Nyaming, Honorable Halifa Sallah, for saying Akafinti. IEC la Bumbato Jang Kanifing Aliaje aning IEC chairman ye Diamul Sotole Ayala paper soltale ye submit and Najele saying Afelaka Finti ka Murung is idela offisoto wala itol fanam maybe be caravan also so alba moy kanne ala supporter so minuba no may ba fokan system change wala bi janyin tembenna aliya jele ibe finte kanyin tembenna kata mi alonko ala moto be lori ne bari fo Halifa be dina moto kono because he's very energetic ni akatuta mola ani molbe nyo kontonna wala Halifa la new style, I can say. So during the caravan, yebin soto Greater Banjul area, na interview soto no and na nyininka, muka Honorable Sallah je period iska ke nyamen nung anin sang afata tabakela ako jamono ni fengo fentata sang period is fananing walbeka nyata na ni tantan wala tate be tantan wala ke nyata nung aning aning benachin domol ni fen ku ko tangala ta mi yalon ko wala gena ka politiko diande ako period is fana beta ka wala yes, you all can see behind. Dinen ba garmi mu dem mu approach ñu ko rek su ko defee ñu mëna waxtaan ak moom Aïssatou maa ngi doon try ko ini Halifa ko ñu am ak moom interview and then mu ne amul benn problème ma ne ko just few minutes mu ne no problem but unfortunately ñim àndal muy supporter jaa okay waa Jaaha Dukure mu ngi noonu mu ne dafa dem because already dafa wax ak ñeneen si kanam tuuti dina ñëw fii ñu ne ñu waxtaan ak moom so Halifa pare woon na Aïcha ku wax ak ñun media bi but unfortunately supporters ami ñu ngi wax déedéet si Halifa and I think it's high time ko supporters yi ñu war a understand ne ñii ay politician leen te politician rek fokk mu def li nga xam ne moo nekk interview su dee yeneen nit yi ñëw neen waxtaan ne nag nit yi I see no reason why moom it du mun a ñëw ku mun a waxtaan ak nit yi waa ñu bay garmi comme que moom moo nekkoon fu Halifa doon jéema jokkalante ak journalist yi mu wax ñu Halifa lu mu wax Mohamed jaajëf Aïssatou jaajëf Fatou Sambu jaajëf yéen ñi doon seetaan Gambian Talents TV ni ki ni ngeen ko waxee rek noonu la demee Halifa daal dina rek dugg def li nga xam nomination process bi jàll na it was successful IEC chairman bi Aline Momon Ndiaye daal dina ko xamal rek ne after the public scrutiny dinañ la wax whether you are accepted or not léegi nag moom loolu lay daal di xaar waaye mi ngi daal rek dellu si xibaar bu ñu jot a am nag ñoom dañuy jëm fi nga xam ne moo di bloc xam naa dinañ fa am rally meeting tey jii bu ñu jógee foofu bloc lañ daal di jëm bloc mi bokk ci fi nga xam ne mooy foofu la jëm su ko defee nag ab ginnaaw loolu tamit daal dina rek janook xibaar taskatu xibaar yi waaye balaa gars yi di ko laaj moom dafa njëkk a wax nee na bii mooy doon sama mujjanteelu yoon may taxaw ci li nga xam ne moo di wàllu sànni carte nee na def naa li ma waroon def ba ma amee juróomi fukki at ak benn laa tàmbalee li nga xam ne moo di politique maanaam ba mu nekkee 16 year and a half year old la tàmbalee li nga xam mooy xeexal Gambie nee na nag def na ba jàpp na ne li mu waroon def léegi fii la kàttanam yem
te nag bu jógee fii nag daal dina rek pare ci li nga xam ne mooy li waaye tamit wax na ne this is the last battling of an ideas ne this is the last battle so nag loolu lan message bi lan la miin mais bi without moom amul kenn koo xam ne dina fi indi politique of ideas ci gis-gisam message bi man loolu laa ko daal di rek gisee ginnaaw loolu tamit séq na waxtaan ak journaliste yi laaj nañ ko about his transformative agenda ndax nan la mën a li mu wax noonu nan la ko mën a defee daal dina rek joxe li nga xam ne mooy yéene bi nga xam ne am na ko pour daal di rek def loolu wax na it tamit ci lu jëm ci wàllu coalition ak lëkkaloo mu ne lim fam taxawoon rek foofu la rek daal di taxaw ba tey kon nag gis ngeen nu mbir mi rek demee wax ji dem na ñëw na Halifa Sallah daal dina rek def li nga xam ne mooy nomination process daal dina rek jàll ci léegi nag mu ngi jëm fi nga xam ne rek moo di bloc Aïssa gis nga rek mbooloo mi nga xam ne rek ñoo ko daal di rek topp su ko defee nag am nañ gan goo xam ne fekk si nañu si suñu plateforme bi ñu gën koo xam ci Omar Wali moo ngi nii su ko defee ñu daal di waxtaan ak moom ci gis-gis bi nga xam moom nag duñu waxtaan ak moom rek tey ci lii nii rek waaye dañuy waxtaan ak moom since day one li jot a xew fii di process ni mu nekk di demee media bi ni nekk di liggéeyee IEC ak politiciens ni nekk di ñëwee and their militants so yëpp nañ ci rek daal di waxtaan Omar Wali dalal ak jàmm fii ci Gambian Talents TV ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak askan wi nga xam ne ñu ngi lay seetaan fii ci Gambian Talents TV. Jërëjëf, thank you so much. Nuyu naa leen viewers and all the people outside there. Tey Omar yaa ngi doon witness since day one muy Sunday bi ñu start Saturday bi ñu starté li nga xam mooy nomination bi gis nga nu mu nekk di demee so far li nga nekk di gis since Saturday ba this Wednesday ban analyse nga ci am. Well, I think I'm impressed with the work with, especially the start with the security and the Red Cross Society. So they have been doing a great job. The Red Cross has been here to make sure that everybody's safe. They've been making sure that we have face masks, we have hand sanitizers, and so on, despite the crowd. And the police also have been doing their job to make sure that things are done accordingly. And that some people, you stop from the first one, and they will wait under the tent. So that has been great. And the conduct of some of these politicians also has been impressive. And they have been acting according to what they have been asked to do. Most of them, they know they have to go and bring more documents for them to be qualified for this nomination. Because Saturday, they know I'm like public scrutiny for all these political parties. So by and large, it was an experience, a great thing for the Gambia, the democracy, and the Independent Electoral Commission as well. So you talk about the Red Cross, wax nga tamit ñi nga xam ne ñooy the security ak yëpp. So how about the militants parce que tamit est-ce que ñoom ñi they are coping pour ñu gën a yombal liggéeyu security bi? Yes, I think the party supporters and militants also they have been acting in accordance with their party laws and the laws of the country because suñ la waxee ne nga stop si forced entrance bi that's where they normally stop. So the party leader will come with a few other people. Yoo xam ne some like I said dañoo toog si tent bi others will go inside. So I think if this trend continues, we'll have a peaceful election before, during, and after election. So, Fogna political party leaders and also should talk to their supporters and militants to make sure that this is a competition of ideas. You are selling a product, so it depends on who wants to buy it. So, Kuko Genderek, and we know who wins, then we move ahead as a country. So, the security, the peace, and stability of this country is above everything. The Gambia is bigger than any other person. So, I think we should put the country first than the political party leaders and the individual parties that people support. I mean, we've witnessed series of candidates coming in on a daily basis to submit their candidacy papers, which is their documents, and we've also seen some of them withdrawing, after picking forms from IEC. How will you assess these situations from Saturday till date? Well, I think what happened here has to do with the democracy. So, it exists because not everybody agree on the same thing at the same time. Before Jawara, we have like handful of political parties. Time Yahya Jammeh, there are only few, less than 10 or so. But after Yahya Jammeh, more political parties came in. And because there are still people in this country who do not belong to political parties. So the new ones, they try to join. And even if somebody form political party today, some people will join them. So it's all part of the democratic process. It's all part of inclusiveness because people want to participate in elections. So they might not be satisfied with A, B, and C, but if another person comes, they want to join the person. So it's a good thing for the Gambia, and I think it should be encouraged. Others, critics said
Some people form the parties mainly because they want to be part of the government. They want to be ministers. Well, that is it. But even if somebody comes with 10 people, and probably those people are not involved in politics today before, but the fact that XYZ form a party and has only 10 followers, and the fact that those people are joining the politics is a good thing for the country. And what I've observed this year, we have a huge political participation in the country, and I'm sure this trend is going to continue. And even politicians have changed their tone, because it's not about the ordinary things they used to discuss before. Because of situations like this, people have been compelled, the politicians, to come with policies and programs to sell it to people, because some people might say they want to vote based on ethnicity, but others want to see what you can afford for them, because being part of any ethnic group won't feed you. It's about that leader there, his policies and program, so that we have a proper electricity supply, proper roads, and so on, healthcare. Women are dying at the hospitals. So who is going to solve these problems? So you have to come with what you forward with and sell it to Gambians, and they will buy the product. So I think it's a good thing for the country and our democracy. And people do complain, but I don't think it's a matter of anything like that, because this is what they fought for. After the change, you hear Gambians say, this is not what we fought for. If they are not satisfied with certain things. So if people decide to come into political scene, I don't think they should be worried about that. As time goes on, everything will cool down. This happened in other countries in Africa and beyond. So we just tested democracy. My generation of people, most of us don't know democracy, because when we were born, we were little. Hundreds of thousands of people were born during Yahya Jammeh's time. They don't know democracy. So now that this thing is happening, let them come to the race and see. Let them test the depth of water. Then from there, we will see what happens next. I mean, how do you see Honorable Halifa Sallah coming out and to announce this will be the last Gambians will see him on the political space, because probably Gambians might not vote for him to win this year's election, knowing he has been promoting his agenda, promoting his ideas out there for Gambians to at least believed in him, and to at least give him chance to to develop this country. But still, we are seeing honorables are struggling within the political arena in the Gambia. So I think what he is doing, that's what most people will do. If you are into a business, and for a very long time I did not work for you, like I spoke to him in 2017, he said 2017 parliamentary election is going to be the last one he will contest. So the next target is presidential election, and we have that this year. In a couple of days' time, Gambians will go to election. So Halifa is telling people that, well, if I win, so it be. But if I don't win, I will give chance to other people. But I don't think it's only Halifa. Other people also might join the same the rank, because we have seen he is among the old guards of Gambian politics. And along the way, so many people join the party. So many people believe in him and believe in what he stands for. So it's a good thing that he announced this, and he's going to step aside, and for somebody to come in the event that he did not win election. So it shows that the party is bigger than any individual in DOI. So far, how do you see their transformative agenda? And we've seen some changes with regards to how they do their politics then and now. Well, yes. So like I said, there's a lot of transformation. They are talking about transformative agenda. UDP is talking about 5 points agenda. Halifa has been talking about one thing since 2017, that has a system change. But politicians, the time he was making those statements, people were not listening, because at the time there was a marriage and so on. But people along the way realized that the Gambia should move from where the country was. So it was beyond removing Yahya Jammeh from office. It was more than that. The country need to have a democracy. There are so many broken things in the country. So, but how do you do that? You must have a system. So UDP now is also not talking about other things they discussed before. Now they are talking about agendas they want to do for the country. Others also are saying the same thing. You heard some Marisol said she will have like 50% women, and it's going to clean the system. So it's like they all want the best for the country. So it depends on the government to decide and choose who to lead this country for the next 5 years. Okay.
am nga benn affaire boo wax solo but Halifa Sallah dafa am lu mujjee wax mu ne this will be the last bottle of an ideas so man wax boobu ba tey mun laa amul kan moom moo ko mën a breakal parce que understand ma ko this is the last bottle of an idea because of moom bu winul moom nee na this is the last muy war a bokk ci li nga xam mooy election presidential election or any form of election so mu ne si waxam bi mu ne this is the last bottle of an ideas so yow nan nga ma mën a analyser loolu pour mën a understand maybe dafa bëgg a wax ne after moom amul kenn ku mën a ñëw fii indi ideas wala something like that. No, foog naa lu mu bëgg a wax mooy the country is, as we can see, we have like overcrowded presidential candidate. am na ñu bëri ñoo xam ne dañ bëgg a nekk president ñu bëri they're selling their ideas. So now idea yoo xam ne that battle is talking about, I think from my own understanding, has to do with you come with yours and people have to decide who is the best person to lead this country. Because like everybody's battling now to sell your product to the Gambian people. We have seen some people will come with a crowd and support us and so on. But a day will come, all those things will cool down and people will start questioning, why should I vote for X? Or why did I choose that X should be my candidate or my president? So that is where the voters will battle with the ideas, the plenty of bad ideas they have in front of them to decide which one they will choose over the other one. Yeah. So tey comme like presse bi man media bi laay wax sax seen liggéey parce que last time parce que ma fàttali la this is the first election after Jammeh, first presidential election after Jammeh for 5 years after Jammeh. So that 5 years after Jammeh so doon def analyse ci presse bi nu mu daan liggéeyee before this time nomination 2016 nomination parce que tey ñu ngi fii di def si school yi si ñu def ko ci educational system bi pour su ko defee ñu bëri mën a xam what is democracy nit ki nan la parce que sometimes people take democracy mooy wax lu la neex mooy xas ku la neex hate speech ak all those stuff so ban taxawaay nga ci foog ne media bi am na ko ci. Media's role is very important. So it's not only about informing, educating, and entertaining people. So whenever we have situations at hand, how many people can you reach in a day? The reason for that, because they have media. So what are we supposed to use media positively to change the lives of our people? Even the GoFund,
some people will be struggling. Why soon they may see me that you know go for we need XYZ kidney transplant. You will see so many people will come. Lolo yep, see media bubble boka. So that's why our role is important. And more than you want to do this thing with responsibility, because the country is in the hands of everybody, but mainly on the media, because somebody who controls the media controls the minds. So we should do our job responsibly, inform our people, and things that they are not well informed. But in doing so, you whether I vote or not, the far win. Why guy didn't vote 2016, guy realized that send Cartabi is very important. So it's better for them to vote. Now it's not about whether he's there or whether I vote or not. Now people are telling politicians, Leggy, tell me why I should vote for you. Are you the one who's going to provide electricity for you, better education, better health, and so on? So that is it. So media, I mean, which especially this election, therefore is very crucial. We have lost dozens of scores of political parties and independent candidates. So we should act responsibly. We should report responsibly, and let us not use or allow ourselves to be used by any political party. If politicians are fighting, get out of that fight. It's not your business for you to be part. You should not be drumming for any of them. Your role is to give fair and balanced reporting to the people of this country. And you should not be the person who should trigger any, God forbid, any violence in this country. So Luma Ampru journalism, let us do our work professionally and be God-fearing in whatever we are doing. Because if you're supporting a political party, well, they will be clapping for you. But along the way, you can't even pull out from that party because it's like a cult. So the contract between you and your people is to serve them with honesty and serve them with equal treatment and give fair and balanced reporting. This sensational journalism wouldn't take anybody anywhere. And take this now, so many people are fighting to be seen in public, but in the media, they want to be, yes, I am the guy. But that won't take anybody anywhere. You can be standing on the biggest television station in the world, but people who respect you. It is what you do. That's what is more important. How you treat people, how you verify your stories, how you cross-check, how you fact-check. Those are the important things every journalist should consider, especially at this crucial time. We don't want to say this, but not many people. You bury so guy, they will tell you, okay, man, I think there's going to be a violence in this election. We are not praying for that. We dealt with serious issues in this country. Jamel lost election. He said it's not going to go, and nobody fought in this country, although people fled. But I don't think we will put ourselves in a situation. We are all one people. We are the same people. Even all these politicians, they are all telling us, oh, I am the one who can do it better for or more than the other guy. If you see them at a political rallies or even inter-party committee meetings or events, state function, you will see them they and shaking each other's hand and exchanging one or two things. So if those people can do it that way, why not their supporters? And journalists, we should play our role, do what is expected of us, and make sure that we have peace. Speaking of journalists, we've seen journalists who are supporting politicians, and then people started criticizing them. Will this affect them in anyhow when probably the party that you're supporting or the politicians you're supporting does not win elections? Well, it all. You are not even there to support anybody. You are there to give fair and equal treatment to everybody. So you see some journalists in this country, they align with certain political parties, opposition parties. Some are aligned with the governing party, the ruling party. You can support everybody. Elections but you cannot come publicly and so and so people that you are supporting this one. You don't do that. You're not even setting a good example. And even what you are doing for those job. So what we expect from you, give everybody what they deserve, and don't undermine others or and so on. So I think along the way it will affect them, because journalism is all about credibility. If you lose credibility, you better go home and stay, because nobody will trust you whatever you say. That's why you see some journalists in this country, even when they write stories,
because they lack the credibility, people will call other journalists and ask them, I saw this journalist XY wrote this thing. Is it true? The reason being, because people don't believe in what they said. In the 60s, Walter Cronkite was a journalist in America. He was the most trusted person. So I heard that people tend to believe him than the former president JFK. All is about credibility. So I think what we should be fighting for is how to be credible, how to be more professional, and above all, we must get education to do this job. Because some people are misbehaving in this media. It's not because of ignorant, because of anything. Free will, because they don't know. So that's why they need capacity, so that they know the ethics, so they don't know the guiding principles of this job. Yeah. I mean, we are about to see Musa Yali Bachili to come and then, submit his credentials to the chairman and the officials of the IEC. And then all of a sudden yesterday, we saw a press release saying he's backing President Barrow and the NPP. And we also saw a press release coming from the Secretary General saying they suspended him from the party. How will you assess this two situations, knowing he's one of the people that formed the party but end up being suspended? So there's a lot of political wrangling going on in this country, and what I've observed now, maybe Musa Bachili acted in his capacity to support the president, and the party might say, okay, you are bringing the party into disrepute, we want to suspend you. So that's why people should draw a thin line. Because if you reach a certain level in a country, you don't have a personal opinion. Because whenever you say, they attach you to the organization you work for. So people are not seeing Musa Ali Bachila as a politician, but they are seeing him as a founding member of GAB, and who, somebody who has been in the political scene. So he's not an ordinary person in the government. So I think that is a major contributor to this problem. Yeah. I mean, we've also seen yesterday Jammeh made some remarks. And a lot of people do not take it lightly because they think that it's an attack to a particular tribe. And knowing for the third time, Jammeh is addressing his militants, and people started saying he's enjoying the democracy that he prevents Gambians from having. How will you assess this situation? Well, I think Jammeh should be grateful to Gambians because he came to power by force, and people voted for him on several occasions for elections, and he left this country. If I were him, I will even be advocating for something than still attacking a particular ethnic group or individuals. This was a man who denied people not to be buried in this country. This was a man who denied people freedom of expression, freedom of assembly, freedom of the media. But now he is enjoying that. Thank God they removed him out of office. So I think the greater part here has to do with the media. I saw Kerfatu, they issued a press release. I think it's a good thing. They cannot be part of anybody who want to put this country into flames. Jammeh made irresponsible statements, and as a media, they have a responsibility. They deleted that content, and I think it's a good thing. And let us not allow any politicians to pitch our heads together. The Gambia is better than any other person. So this thing goes back to the media mainly, because people they follow us. All this information is coming from us. So Jammeh's phone call, he will listen to, even if 1,000 people gather in Kanilai, fine. But we should not be the source to spread this violence, messages of violence in this country. I think Jammeh ought to know better. Gambians have been peacefully living side by side. Why do you have to discuss about tribalism? Why do you have to attack personal individual in this country? So he's supposed to be a uniting figure. And even, when he was leaving the country, he signed an agreement with the peace brokers, African Union, AU, and ECOWAS, not to interfere in the Gambia's internal... Mr. Wali, sorry to cut you off. I'm really sorry, but GAP leader, all right, on thank you so much. But we have a very nice chat, and then Amat. So what if you're gonna waxtaan? Thank you for having you. Thank you. Jaajëf kooku mooy Omar Wali nekk coming. rek journaliste bu ñëpp ràññee di bokk ci ñi nga xam ne dañuy joxe xibaar yu wóor mu nekk fi moom it di teewal international media di def nag liggéey bu am solo nekk tamit doyen ci li nga xam ne moo di liggéey waaye nag ki nga xam ne rek mooy GAP seen parti bi ngi ñëw bàyyi
xamaguñ exactly kan moo nekk ci biir parce que liñ xam daal mooy Moussa Yali Bathily moom dañ ko suspend Aïssa so kan moo war a ñëw pour rek def nomination on the behalf of the GAP party loolu rek la ñuy jéem a xam mu ngi noonu di ñëw ñetti oto la àndal benn bi ci digg bi ñaari taxaw léegi mi ngi dugg si nag ngir rek wàcc dem gisante ki nga xam mooy Ali Maman Ndiaye ngir rek summit su ko defee rek sama caméra woman bi dina xaw a toon caméra bi ngir wan leen rek situation bi nu mu nekk di demee foofu noonu ci rek moo di IEC oto bi taxaw na nag mi ngi waaj a wàcc lu ci mënte am rek dinañ xam kan la kan moo nekk ci biir waaye mooy noonu gis ngeen ko daal dina rek wàcc Aïssa GAP seen parti bi ñoo nekk yegg si ni waaye li ñu xam daal mooy kii nga xam mooy Moussa Yali Bathily moom suspend nañ ko léegi kan nga yaakaar ne moom moo war a nekk ci oto bi war a moo wala moo war a ñëw teewal ñi nga xam ne ñooy GAP parti. Well, maringol ko garmiya fo nyaming ning Omar wale benung kachala andung signing Omar tata andung na jere ko moto saba futatanane min yaron ko wala bi jambi andung malon jumala bi jefolo because nalon ne ko Musali Yali Bathily wala nung gala presidential candidate to mi yalon ka infaka telepathy nyu. But who are we saying? I think it's a different person. Yeah, it's obvious. We talk about that. Then for suspend. So it's a different person. Who is that person? So we will find out and to know who is he. Parce que definitely it's a surprise to the media. Parce que xamuñ kan la. Because of we don't recognize him, but what we are sure of is that Mr. Yali Bathily mom is under suspension. So mom bokul ci li nga xamne moy this so we are seeing it is very interesting. I think yes. This days in politics it's very much interesting. Very, very interesting. But am na ñeneen ñu ñëw am na beneen mbooloo bu ñëw di dox di ñëw ñoom so defe naa ne am na keneen kuy ñëw so what is happening ndax am na keneen ndax Moussa I don't know what so is we don't know what you have seen but am na ku duga kooku moo nekk noonu ngeen di gis mi ngi noonu takk face mask sol yére bu weex teg ci mbaxana mu weex di ñëw waaye am na beneen group of people boo xam ne ñoom it ñi ngi nekk di ñëw so who are they and then who are they coming with so ñi ngi nekk di xool loolu pour xam kan la waaye defe naa supporter si rek la di party leader moom is already in so defe naa loolu la so yeah ñi ñëw noonu ñi ngeen gis noonu ñuy dox di ñëw ñi ngeen gis noonu ñuy dox di ñëw ñoo nekk parti militants yi and then di sympathizers ñoo nekk noonu ñëw toog fi nga xam ne fa lañ leen wax ñuy toog su ko defee rek ñu di so gis ngeen kooku moom dem na he's already seated together with the chairman of the IEC Alieu Maman Ndiaye so this is it Aïssa wa jërëjëf Garmi mbaɗin jiɓerami ɓe ɓen jiɓe kañum tamanna ma falali kone supporter so minomi GAP solti iɓe nakanne iɓe ɗum kan kela place solta tento koto andum fana na jelo ko different candidate la nata ka GAP represent and woketa multimiyalan ko we don't know mumu jumati but our correspondent Mohammed Bay Garmi is actually on his way to on the ground to at least do his facts checking. So Albert Mijekan Walem party militant soul minimo GAP to Walibina Kanyin Tambena Well, you're still watching Garment Talents TV and we're broadcasting live from the election house here in Kanifing. jaajëf Aïssatou gis ngeen rek Alieu Sowe la moo daal di ñëw jiite li nga xam ne mooy GAP. ginnaaw Alieu Sowe kooku nag la nit ñi xamul Alieu Sowe moom defe naa ne GAP mi ngi woon GAP amoon na fa bokk na ci executive leadership but nekkul woon fasul woon lool so démb lañ suspend ki nga xam ne mooy di former leader muy Moussa Yali Bathily tey kii nag moo ñëw pour nominate on the tickets of GAP so ñu xool Gambian Action
So it is getting more and more interesting. So ñi ngi ci biir dugg na ci election house bi toog he's already seated moom ak ki nga xam ne mooy Alieu Momar Njie ngir rek def joxe li nga xam ne moo di këyit yi yiñ ko rek nekk di laaj Aïssa. kon nag ñu déglu gaay luñ war a wax foofu noonu balaa ñu continuer mbadingol ko Aliaja ñaami Mr. Sowe moo ñëw pour mu represent GAP because xam nañ ne suspend nañ seen presidential candidate boobu mi nekk he's backing President Adama Barrow and his NPP party, and also we know tomorrow, inshallah, His Excellency President Adama Barrow will be here at the election house to also submit all the necessary documents needed for this year's elections. So, Fatou. Wow, Aisha, Gambia, it's getting interesting. Interesting. Can you imagine? Alieu Sowe, when Gambia is getting interesting day by day. Aisha, them now magisante Alieu Sowe, madam they ko approach for an interview, but unfortunately, naga def mangui why na utaw heart mangi one live season page bi. So it seems to me politicians nekkul li muna accept li nga xamne mo nek journalist, and I just don't understand why. Aisha, yow su dee da nga ñëw ku politique, it's obvious da nga ñik waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk media bi su ko defee nga wax leen seen agenda, nga wax leen yow yaay kan, lan nga bëgg a def ak naka nga koo defee, ban time nga koo def ak soo ko defee tamit lan nga si aim ko achieve. Loolu sax mooy gën a tax because soo boolee yeneen politicians sax dinañ sawar ku bëgg a ñëw si yow ak gaay ngeen liggéey. Waaye su dee da nga bëgg a mel ne Aïssatou Koli nga ne yow doo wax ak kenn, at the end of the day kan mooy am confidence si yow ku indi la on board, Aisha? Well, I think a lot of them should and then you want to understand media is just here to educate pour ñu wan askan bi lu nekk di xew but tamit xam naa time bi la because moom tamit dañ ko jox time boo xam ne si la war a ñëw mu submit documents am yi yëpp mu dal di génn pour mu waxtaan ak kati xibaar yi mi nekk journalist. So I am hopeful that we will know who Alieu is ak fu mu jóge ak lu tax tey mu teewu fi instead of seeing the actual candidate boo xam ne moom kooku moo war a teewu fi. So we are still going to wait patiently to hear what Alieu has to say to the media. For now. If he would talk to the media as well. I am sure because I think this is the first time media be new so it's going to be very much interesting. Because all we know is Turam, so let's see what Alieu has to say to the media. A politician. Aisha, you are not open to the media. You are not open to the general public. At the end of the day, people will even question you. People will say, "Like, vote Nadina wanda duwa mangi diga Halifa bumo johe statement ami ñeneen ñi nga wax mu ngi ñu joxe lectures." Man dama believe ne sometimes soo xamee li ngay wax wallahi di nga wax waaye soo xamutee li nga wax dina take time ku nga mën a wax. So I see ba léegi rek ñu ngi gis gaa yaa ngi noonu si biir dafa mel ni ñu ngi xool documents am Musa Bajali si fi nekkoon time bi action man comme que action party la tuddee boppam Gambia Action Party am naa si fi nekkoon time bi moom dina wax ak media bi. Well, one thing I love about Bachili is he's so media oriented because mom the demuna watanak media. And I think Alieu tamit within 24 hours silen ko gis silen ham mom moy represent GAP. So I no moom moo yàgga nekk party leader bi bu ki nga xam ne moo nekk General Bojang buñ ko génnee Musa Bachi dafa just step on in and yaagut moom Alieu si la ko guy introduce ne moom moo nekk guy seen party leader. Wow, but he was not media oriented like Bachile was. Well, Aisha moo tax ma lay wax ne all the time so ini nit on board si sa party war nga xoolaat kooku bu baax nga seggaat ko doog a ini kooku sa party ba soo koy ini soo bëggee jox nit certain rules da nga war a am criteria da nga war a xool nit ki ne kuy ñëw de da nga war a mën a open to the media kuy ñëw de da nga war a xam naka nga di respond to question kuy ñëw da nga war a jàng kuy ñëw da nga war a nekk koo xam ne da nga contribute to the country not only during election nga ne maa fi defoon lii or lii laa pare ku def déedéet plan start right now well before ngay amee dëkka.
No, important because looking at Nyunsun GT, ñu nekkoon si struggle bi ak léegi it's different. Only few people ñoo nekkoon si struggle bi ñoo taxawal Gambia ba Gambia ñu am seen boppa. So I think the same trend should continue. But we are seeing different faces all the time coming in to ñu ne ñoom dañ bëgg a nekk president. So one of the questions, funny questions you Gambian ni dee la ca moo nekk fan la jóge ak kan la, you know. loolu is Mr. Sinate di nga ñëw fii tuuti rek ñu wax ak yow tuuti parce que moom mu ngi woon si gannaaw so it's obvious ñi ci dina bëgg a dégg from the horse's mouth ñoom ñi nga xam ne ñoo nekkoon si kanam ñu wax ñu exactly lan moo doon go ahead foofu noonu si naka la kanam Bintu. Jërëjëf Fatou si gannaaw bu nu fa nekk ñoo xam ne ñoo doon ànd ak parti bi seen wax bi moo nekk ne ñoom dañ sonna ñoom dañ bugg a koo xamante ne dafa def leen a wiicil ñoom dañ bugg a ceengis ñoom xale bu ndaw lañ soxla te kii nekk na koo xamante ne xale la te xale boobu dina mun a yor réew mi gaay loolu moo nekk seen wax bi loolu lañ nekk di dem di dox di dem ñuy wax ne ñoom dañ sonna dee nit ceengis te moom xale yu ndaw yi tamit ñoo nekk si gannaawam di ko toppa ñu ngi fa rek di wax xam naa ne ñoom ay xale la seen wax yu bari wut na waaye luñ nekk di wax rek continuously is like they are tired and they need changes. That's all they were saying on their way to here. Wow, jërëjëf bu baax a baax Bintu noo gisee tey dafa mel ni politique yi Gambia léegi ku nekk dafa la wanal crowd ku nekk dafa wane ne man maa ëppale kii crowd o man maa ëppale kële crowd but soo ko gisee barki démb mooy on Monday bu kii ni ñëwee naka la UDP ñëwee crowd bi nu mu màggee démb GDC ñëw crowd bi tamit mu ngi mag ñeneen yaa ngi wane NPP suñu ñëwee crowd bi dafa mag so it's like ñi di crowd la ñoo gën a seet dan li nga xam ne moo nekk koo xam ne moom moo nekk koo xam ne ku fit la daal. Waaw dëgg la Fatou léegi Gambia seen politique bi dañ ko yóbbee si competition parce que ñu bari luñ dee wax ñoom seen boppa dañ dee wax ne léegi crowd competition moo nekk di xew léegi loolu nekk na loo xamante ne ndax ñun dañ safe si ñoom parce que ñoom luñ war a xool foog na si Gambia fii léegi dafa war a nekk gaay fu nu ñoo yóbbee Gambia si kanam waaye léegi kay nu mel ni crowd bi rek moo di gën a bari parce que gis nañ ne Halifa Sallah gaay buñ ñëwee buñ doon dem problème dañ naroon a am fa problème parce que push and pull bi between the security ak moom tamit party militants yi bari na ba gaay dañ def push and pull bañ mujjee jël Halifa Sallah ñu dugal ko si moto bi waaye moom tamit ba party militants yam yi luñ nekk di wax ne moo nekk ne ñoom soxla wuñ crowd bu bari ñu leen di toppa ñoom luñ soxla mooy ne ñoom dëgga lañ bugga yóbbu si kanam ba pare gaay dañ buggal jaama si dëkk bi ñoom noonu lañ nekk di wax tey jii ni te defee naa ne loolu tamit ñoom tamit ñu ngi am mbégte bu bari parce que gaay benn boy wax na si mu ne ñoom PDOIS buñ starté musuñoo am crowd buñ am tey jii ni foog naa loolu dafa nekk a plus to dem dafa nekk loo xamante ne ñoom gisee ne nañ ne seen parti bi mu ngi dem si kanam te gaay ñu ngi yaakaar ne dinañ win election bi this year. jërëjëf Bintu Sinate kàddu yi rafet na thank you very much Aisha dafa mel ni am na benn press statement bu génn boo xam ne gars yi Gambia Action Party ñoo ko génne ñu bàyyi la nga ri ko waaw jërëjëf Fatou ñu ne GAP suspends Musa Yali Bachiri as Secretary General and Party Leader. Suspension from the position of the Secretary General and Party Leader of Gambia Action Party. The Gambia Action Party hereby declares that Musa Usainu Yali Bachiri is suspended from the position of the Secretary General and Party Leader pending impeachment in line with the provisions of GAP's constitution. Henceforth, Musa Yali Bachiri does not longer serves as an mantle of leadership and as a member of GAP National Executive Committee. Meanwhile, the current National Executive Committee of GAP hereby declares that the party does not and will not go into an alliance with any party
and shall contest December 4th presidential elections with its chosen candidate, Honorable Alieu Sowe, and the nomination will go ahead according to schedule on the 3rd of November 2021. Therefore, the recent declaration that GAP is going into an alliance with NPP is absolutely untrue. Senior Administrative Secretary General, which is Mohammed LH Yafa. ay sa lii jaaxal na ma ana kon Bachili balaa muy announce ne moom dafa cross capet maanaam dafa dem si fi nga xam ne moo nekk NPP def coalition ak gars yi xanaa consulted ñi nga xam ne ñoo nekk parti militant sami moo especially executive bi bu dee ñoom ñoo génn a wax ne ñoom daal dañoo condemn loolu ñoom demoon ak benn coalition ak benn party then it means something is wrong somewhere. Indeed, man, don't find something is wrong somewhere. Because even though you are the head of the, you are the Secretary General and head of that particular party, does not mean that any decision when you're yako warajo, and that's going to be final. What's the use of your executives? Because executives say your data nga muna function accordingly. In fact, you are not a one-man soldier. You are working with people. So consultation see the power neka fofu non. But it's rather unfortunate, like Bachili did that, and we are seeing some instances then he said this and then the other party is contradicting what he says. I think suñ leaders yi war nañoo bàyyi xel su loolu and gis nañ tey as they said si press release bi ñu ne Mr. Sowe will go ahead for more as a nomination paper sami te loolu la te gars loolu lañ def they came out with ñu ngi gis seen party supporters yi ñu ngi celebrate the youth here and there to at least give courage to their candidate. So I think Musa Yali Bachili as a person, man, I love the way the guy is because he's very outspoken. But also it is important as an individual, especially nga lead people by example. At least you have qualities that people will say, okay, kidafa am qualities and so dinamuna roy simon. So it's rather unfortunate, he says this and then the party is contradicting what he says. Mom Subuge support Adam Barrow. We know we have almost 6 parties. They are backing the president. And the 6 parties by the grace of God. But Montami Munna had a consultation together with his party executives to at least ensure that you good a smooth and a very transparent discussion. So you walum kunyo back whether them coalition or not. But it's rather unfortunate lilengis fini demba ate. Mashallah kon yéen a ko gis jamono ji nag waa AIC ñu ngi foofu ñu ngi waxtaan ñoom i neen but unfortunately doo mun a xam lan la gaay di wax because amul benn audio boo xam ne mu ngi ñëw foofu noonu dafa mel ni seen wax bi dañ ko gën a wàññi waaye ñu ngi xool document sami xam naa ne nag Saturday comme ni nga ko waxee si la ñëw doog a génne li nga xam ne moo nekk ñan ñoo qualify ak ñan ñoo xam ne ñoom ñoo nekk ñoo xam ne ñoom la ñoo yaakaar que ñu war a taxaw si élection bi Coulibaly yaa ngi woon si biir si kanam fële ne la ñu bëgg a xam rek naka la fa demee fasama baraka bake comme tol mi lebe bundara to mi yalo no ko to le waje kam be gigande Halifa Sallah kita modi mi yalo no ko kabla futata nan ani jamana to nan ne jama mi yalo no ko wala ya dandan nan kana dun kan fi jankata IC numne kabla be findi kan najere anala mol mi yalo no ko wala ba dandan kan ka findi but akam dalo ko misunderstanding lafta ka sota jela between fansol mi yalo ko wala be Halifa Sallah noma kadan nan jang kabibe findikan ini si jotil tema fakita si jotil natan nan ka force di pour que Halifa Sallah tamin nyamin ka bondi mul jama kono kata ka dundi moto kono ka kanandi kratol mi yalla no ko mekela la manto ko aw borin ko la je fanan ala famso dol fanan ka fole ko change we need change ko le ko
masa kuna ni aji besai mi metama kan nan ke mi mentar tama kan silo kan tama fa de but PDS mo le ba fa kan ka fa ko mi mentar tama kan silo la but ne gambia no le kate ta ya di Halifa Sallah na Halifa Sallah tara fo asita winter itel be change ke gambia ko mi yala ne ko mobe nya fala anu fa mobe kontana la pol Okay, Kurubari, la moy la demanding kan na la moy Mr. Sobe min fola ani journalist so bayro nalon ko bita kam kata ani diamu ibanyin kala question wala nanata nata sijang probably first nyin kanu what led to the suspension in fact like aluso kuno ko baceli findita nyami aya fole ko ate mi bekela moti mi yana action party abinala abe kafula adama baroka na president pour anase ke kilintino anaji fanan kiba talal fanan ya janjandi fanan wo suda kilin wala ko action party ke da party mi yana ne ko ya ban but sante na raji ifanan na tanan jankan ni so woto nala ne ko mi afa nyami tindron babula mi mo action party la party leader ti afkiba talal ba nyinin kala abe kuma kawon mi fole so nan la moy I think he's talking Nonetheless, you've seen the past has had financial problems. Yes, if it is necessary, and if that will work, effort. We follow up with after the problem. Let us clarificate the drills. You suspend him. Get him in discipline. Yes, because Gambia, we are suffering today. We have right to the tree without foreign interference, and that is not part of the UN Charter. That is only happening in Gambia, and people are going to have to do. So, that is the office, inshallah. Keep this delivery, inshallah. We will get so that Gambia become the central state of because this is something I know practically and theory. I did foreign policy and the international system. No country will always look at the interest of the country. And whatever you are going to have places in any foreign country, it should be a very something. And then one to solve that will be for the interest of the Ghanaian people. So you have a great thing of security background. There have been more talk about security. But don't like you take foreign advices, ideas, you rely on the past that what happened to other countries, then you call it wrong and it will never be implemented. But we have the idea and we will implement it as soon as possible in our office. The related question to that is that it's been said that there's a feeling among the ex-Saudis or Saudi leaders that there is no need for what you call foreign troops on the ground. Will your government, if you get elected, what are you going to do about the presence of foreign troops in the government? That immediately we are announced as leaders, we will just respect the protocol of ECOWAS and give the same 2 hours to leave our country. Every Gambian is important. And in human being, however you are not doing, whatever you are doing, they will have to be here. And we will make sure that every Gambian will be treated as a Gambian.
this is the country we have, and we have to respect each other. Yes. Is GAP open to form a coalition or alliance with any other party? As of now, even we are not thinking of it. We are going so, and I know Gambians will know by looking at my. We know our problem, and we can handle it, and make sure we transform the country on a rapid development. We're not seeing any women amongst your executive here. What is your stance towards gender equality and fighting for women? Yes, for that we are not gender biased, because every Gambian is important, and we value every Gambian. We cannot, the men cannot do the role. We have to include the women also, so that we can develop, because they have the sympathize hard to make sure that we move our country, because they are the most vulnerable people. So I will use them at the forefront to make sure that Gambians have their dignified life. Inshallah. Okay, in your press release, you stated there that Bashir, joined President Donald Trump, without notifying the executive of that. Is this how he has been doing in your party, in previous actions that you have taken? No, this was just a surprise to us. So that's all. We feel like have taken that action. Is there any interim leader as of now, as far as Shakili is suspended? That's one. So, everyone, we will discuss it at executive level, and we will make sure that we inform the press. And your manifesto, yes, you share it with the Gambian people and sell your program. Elections is around the corner. Yes, that's why our manifesto is our ideas, because we feel like for 56 years, Gambians are writing books and they cannot implement them because it's not their ideas. You can implement the ideas you have, you design, and you become the architect of your own country. So we have God, like we just have the health sector, we have short plan and long term. Both for health, agriculture, education, and for sure we will be, and it is part of our manifesto. Thank you. Thank you very much for having you people. All right, ladies and gentlemen, viewers and listeners, of course, we're here at the election house at the Independent Electoral Commission. There you have it. That was Alieu Sowe. Well, thank you very much. That was Alieu Sowe, and we are now seeing him during the premises of the IEC, and he has just concluded the Q&A between him and the press, and Mohamed Baigarmi will soon join us to tell us some of the things that Mr. Sowe has said, and that is it. He talked about improving the educational system of chairman of IEC. So Naminja wala nyutuko I education male to improve the educational system of the Gambia and other sectors mini alonko anyantaka improve our project. So I am joined by Mohamed by Garmi member nunje kafu molie what exactly Mr. Sowe said. Garmi. comme ni ko déggee rek ki nga xam moo di
Gambia Action Party daal di rek waxtaan ak taskatu xibaar yi ginnaaw ba mu soumettre documents yi successfully ak IEC daal na rek xam nga nit dina disclose li nga xam ne mooy asset tobi boobu moo des waaw nee na dina ko def nee na loolu dina ko daal def il faut li nga xam ne rek mooy on Saturday lañu def public scrutiny. after that dinañ announce those people who are accepted by IEC so moom nag li mu wax mooy the first thing we will do mooy pour rek gis ne security reform am na maanaam parce que moom méjolo woon ci army ne def li nga xam ne mooy security reform ndax xam na nan lañ koy defee te ñoom gàpp bu ñëwee into office lu mooy nekk seen first point boo xam ne loolu lañu njëkk a daal di rek def technicien tamit ne ñoom bis bu ñu leen annoncé li nga xam ne mooy as president of the Gambia maybe fourth republic day gis nee na li muy njëkk a def bokk na ci li muy def tamit mooy ñi nga xam ne ñooy ECOWAS national security si troops waaw muy ECOWAS 72 hours to vacate ci réew mi yeneen tamit yoo xam ne waxtaan nañ ko laaj nañ ko tamit ki nga xam ne moo doon seen parti leader bi di ki nga xam ne mooy Moussa Yeli Bakili ndax dañ ko duñ ko waaye laaj nañ leen tamit ndax da ngeen am interim leader mu ne leen loolu dinañ ko rek discours ci li nga xam ne rek mooy meeting executive bi nga xam ne dinañ ko amal ko pour mën a Sénégal kan moo war a nekk interim leader waaye moom moo nekk di flag bearer ba nekku di parti leader for now is the just flag bearer maanaam ki nga xam ne amiin photo moo war a nekk bu fekkee accept nañ leen pour ñu contexte photo moo war a nekk ci li nga xam ne mooy box blot bi photo moom moo ci war a nekk moom la ñu war a sànni as the candidate of GAP but di party leader seleguñ ko amaguñ interim and ñeneen they will discuss it during the executive meeting so loolu la rek ki nga xam ne moo di kii di Omar Sowe daal di rek Alieu Sowe daal di rek wax li nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi nee na tamit nag am na loo xam ne mi ngi ci am pour def na coalition nekkul sax si xelam ne nekkul di ko fa ñoom dia goyn ñoom kese ñoo nekk rek di dem ñoom rek ñoo nekk di ànd loolu rek la daal di xamle su ko defee mbokk yi comme nit ni ma ko doon waxee rek ci wàllu li ngeen déggloo kii di Alieu Sowe daal di rek wax ginnaaw bam defee nomination am janoog ñi nga xam ne ñooy taskatu xibaar yi liñ ko njëkk a laaj bokk na ci lan moo nekk li muy njëkk a def bu nekkee li nga xam ne mooy president of the Fourth Republic of the Gambia mooy li muy njëkk a def mooy dina def daal di reform li nga xam ne mooy sécurité bi bokk nañ tamit nee na li muy njëkk a def bokk na ci moom it ñi nga xam ne ñooy waa ECOWAS dina leen jox 72 hours after respecting the protocols of ECOWAS dina jox 72 hours di foreign troops pour ñu rek delluwaat génn Gambia delluwaat ci seen réew yi nee na tamit xelam nekkul ci pour mu def any coalition laaj nañ ko ndax GAP mi ngi waxtaan wala am na yéene bokk ak beneen parti wala ñu def coalition mu ne nekkul ci seen xel ñoom daal liñ bëgg a def mooy ñu wokk ñoom ak because of seen groupe bi is a group of young people and xam nañ ne ñoom mën nañ koo def te mën nañu rek def li ñu war a def ba daal di ñëw nekk li nga xam ne moo di leader of the Gambia. foog nga ne like because ñu ngi gis most of these political politicians coming in you know amuñ the required documents you know ba pare tamit a lot of things are happening within these political parties, whether send leader sila or send executive sila. So, what is your overall assessment? Senior walum candidates see accent executive see gis nañ Yaya Jammeh fi and other candidates as well. So, what's your assessment? We need to have serious politicians, but ñu am serious leaders. ñu am serious leaders, politicians parce que mënuloo parti moo gën a ndaw réew. We are talking about country. léegi parti boo mënul rule parti boo mënul mobilize boo mënul dajale boo mënul lead ba nga xam ne problème du ñàkk waaye some problème yi nga xam ne is évitable pour nga mën koo avoid bu fekkee mënuloo ko so ndax kooku jar naa recently so serious politicians you just need to have that ñoo xam ne dañuy respect the Gambians parce que this issues yi nekk di happen ni kii dàq na kii suspend nañ ko def nañ kii lii kii joxe na speech fii àndal leen kii tey suba dem leen àndal ko tey so at the end of the ndax ñoom respect nañ sax di population nit ñi am na ñeneen issue yu ñu war a def suñu yaayee ñu ngi ci hôpital di dee
yoon bi traffic jam mi ngi ñuy bëgg a rey no I always say this ñu bëri ñu fa ne Mohamed da ngay wax traffic jam I spent almost 2 hours bala maa àgg ak mi ngi noonu almost 2 hours from Westfield to Talinding. ñi am problème mu crane ñi ngi am problème mu nuñ ko war a sax light ñi ngi am problème mu ndox ñi ngi am problème yu bëree bëri so these people ñoom ñi ngi am problème lan kan moo war a lead kan moo war a dem coalition am telling you so after at the end of the day ñu ne ñoom ñoo war a ñëw lead at the end of the day ñu ne ñoom ñoo war a nekk di leader of this country so yow mi nga xam ne mënuloo rek sax di your internal problem which in your party you can solve it. So how can you solve this longest problem that the Gambians are having? This is a very long problem. Loo xam ne fekk na fi Jawara fekk na fi Yaya Jammeh Barrow mi ñëw fekkaat ko fi so how will we going to address this, how will we going to solve this once and for all and ñu move on ñu bokk ci réew yi nga xam ne ñi ngi ci yenn ci lan moo tax mu bëgg a dem fekk ji gab est-ce que deful kii his flag bearer mu dem ba mu yàgg parce que Moussa Yeli Bathily gis nañ ko ci lot of controversial gis nañ ko fii mos na génn fii dajeeg benn jigéen ñu ko lan ci xaalis bi mu ko ameel xam nga ak yeneen jafe-jafe yoo xam ne mu ngi koy am moom dem na ba mu yàgg loos na his li nga xam mooy credibility so léegi xam naa mu ne xaaral ma jël Alieu Sowe to mu nekk est-ce que du ma dem fekki incumbent bi est-ce que du ma fekki diw est-ce que du ma fekki diw so loolu yëpp li mu lay won mooy I am actually not surprised ma gis Moussa Yali Bathily mu ne dafa back Barrow I am never surprised. waaw man I see it coming though. No man I'm not surprised waaye man li ma wax mooy all our politicians dañ bëgg a gis serious politicians IEC man li may ñaan mooy IEC si jëm boppam dafa war a defar reform about this deposit issue $10,000 yi ñëpp mën a afford so it's very cheap. Voters registration signature man I alone man mën naa def 50 signatures man su ma bëggoon nekk président buñ ma joxee dat document fi nga xam ne foofu la ñu war a sign so that man def sama nomination I alone mën naa provide 50 signature boo xam ne man mën naa koo scam ma defal ko sama bopp sama rakka mën naa def 50 signature sama nijaay mën na def 50 signature so loolu yëpp nekkul iti so dañu war a def li nga xam ne mooy dañu war a am serious reform loo xam ne ci wàllu because we are talking about kan moo war a amee Gambia kan moo war a nekk lead for the next 5 years and with all this problem that we are facing hôpital bi garab yi doyul hôpital da ngay dem yenn ñoo féete comme ci laay nga dem Saloum nga dem Siin nga dem ci yeneen dëkk yi mooy dëkk yi nga xam ne dañ leen wooye dëkk kaw mooy dëkk yooyu ci da nga fay fekk doo fa fekk hôpital lan lañ tegal ambulance xam nga dañ foog ne ndax ambulance mooy faj ambulance fajul de ambulance day rawale boo rawalee foo xam ne amul garab nag non ambulance fajul day rawale mooy maybe sa problème bi nga am mënuñ laa faj ñu dugal la si ambulance nga dem so boo provider ambulance without enough medication ndax kooku dina faju ambulance fajul kenn ambulance is a referral to ma woo ñëwee ñu bëgg laa refer to another hospital maybe hospital bi amul treatment wala amul lum la war a faje so this is the problem so we need to be very serious tamit si parce que sometimes da ngay feel ne all this political party nga am Musa nga am Gano even Gano xoolal Gano and si Cheikh Diane Aidara so ñëw na fii amuma benn document so last time you are speaking on behalf of Jammeh Gunjur you are speaking communicating with Yaya Jammeh you call for press conference sa resident your own resident nga you are addressing people on behalf of Jammeh so all of a sudden nga ñëw ne wi amuñ benn ko so as a serious leader ngay dugg ci coalition wala dugg ci benn waxtaan te amu leen benn kayit boo leen sign so nga ne yow yaa bëgg a nekk di next president are we serious so nañ fexe ñu serious ñu xam ne Gambia fii du caaxaan Gambia nekkul mayonnaise boo xam ne ku nekk day ñëw capp dem sa yoon Gambia dafa nekk loo xam ne ñëpp ko bokk nañ am serious leaders we just move forward boo xam ne presse bi dina enjoy population dinañ enjoy doctor yi everyone will see equal rights mu ngi noonu so loolu laa am ci li ma nekk di lu ma doon wax Aïssa. Thank you very much, Jerejef, our wonderful viewers out there. You're still watching Gambian Talents TV, and we are live broadcasting at the election house here today in Kanifing, and it's nomination day 5th, and we've seen candidates coming in and out. We've just seen
Honorable Alieu Sowe of GAP, who just tendered his credentials to the chairman of IEC, and we are about to see Mr. Tamsir Jase, who's an independent candidate, of course, will be also coming to submit his documents here today at the election house. Garmi, ñu ngi waaj a gis Tamsir Jase tamit ñëw, who's independent. Te Tamsir dafa nekk nit koo xam ne understand na suñ security lu mu war a demee. He serves as an advisor, also work na si United States and Navy bi. So within few hours or within few minutes sa lañ la mun a wax you see Tamsir coming. waaw Tamsir mi ngi war a ñëw bu tout jotee saa tout la war a yegg si ba past 2, so moom moo war a close day 5 of the nomination. So comme ni nga ko waxee rek noonu lay demee su ko defee nag tey gis ngeen lu fi xewagum ki nga xam ne moo di Gano under the leadership of Cheikh Tidiane Aidara moo door li nga xam ne moo di nomination process bi mu jógee foofu noonu PDOIS under the leadership of Honorable Halifa Sallah mooy di second party leader boo xam ne ñëw na submit documents successfully bu ci paree ki nga xam ne mooy Alieu Sowe di flag bearer of GAP Gambia Action Party moom tamit def na ko daal dem léegi ñuy xaar ki nga xam ne moo di Tamsir Jase moom nga xam ne moom it moo ci war a ñëw rek tegu mbokk yi kon lii mooy programme mu tey bi moom moo ko war a tëj waaye balaay loolu ñu wax leen tamit suba am nañ programme bu am solo comme rek nomination yëpp am solo yëpp ay sax daal di yem Thursday 4 November Essa Mbay Fall dina fi ñëw moom di former council of the lead consular of TRRC moom dina rek daal di ñëw bu 9:30 jotee ba 10 am bu jógee foofu rek di incumbent mooy His Excellency President Adama Barrow ak parti bi NPP ñoom dina ñëw bu sap 11 jotee ba 11:30 boo jógee foofu nag Maxtaar Ñang independent candidate dina rek moom tamit ñëw half 12 ba sap 1 PM boo jógee ñooñu ñoo war a ñëw das di ñoom ñetti rek la ñaari independent candidate ak benn parti so loolu moo nekk gum lii xam Friday tamit 5 November di nga am Papa Fall am NUP daal di am DP boobu mooy daal di end of the nomination su ko defee nag ñu xaar di public scrutiny after that we are waiting for the announcement and dinañ leen daal di jox si ko boobaa nag dañ xam ñu qualify ak ñu qualifier and then after that I think campaign will be officially open so pour politique particular then they schedule date from this day to this day it's part of the requirement to submit your itinerary your campaign itinerary so ko joxe so su ko defee to avoid ñaari political party to meet in the same place or something like that so lii moo fi nekk gum di xew su ko defee dañuy def a short commercial break Aïssa gën a préparé wala yéen ñi seetaan boo leen bëggee naanaale ji ataaya ngeen naani ataaya ñi bëgg naani café ñu bëgg a def naap ngeen dem naan waaw man ma daal di jël rek sama benn café bu saf su ko defee ñu dellusiwaat continuer liggéey bi ki ci des rek mooy Tamsir Jase su ko defee ñu nag dëgtal leen li fi nar a xew yëpp ñu ngi seetaan Gambian Talents TV Aïssatou Koli ak Mohamed Mbaye Garmi ànd ceeg Fatou Sanyang ak Fatou Samba ak suñu technicien bu mag boobu nga xam ne mooy Moussa Diatta ak suñu team bu xarañ boobu nga xam ne ñoo ñu nekkal fële ci yoon bi ci main entrance bi fi nga xam ne foofu la barricade bi nekk pour supporter si bu ñëwee bu fekkee dañ bari ba ëpp foofu la ñuy yem ki nga xam ne moo di Coulibaly nga am tamit Bintu Singate nga am fa tamit ki nga xam ne mooy Binta Baji and our Gise they are doing a very wonderful job so mashallah so far lii moo amagum kon ci kanam tuuti ñu ñëwaat ca ngeen jëf waaw noonu la su ko defee ñu fàttali leen rek li nga xam ne moo nekk di xew fii nii ci Gambian Talents TV live fii ci independent election house bi fii ci IC Kanifing tey mooy day 5 suba mooy day 6 so dara du leen rëcc ak Gambian Talents rek lépp yi leer. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes!
You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Vaccine, vaccine, vaccine. They all get vaccinated before it's too late. You know, I want to encourage the community members. I think I actually also say this almost every Friday at Halifa Sallah that I'll make a sign announcement. And actually I will give myself as an example, and I'll stand there and say, you know what, I know there are a lot of misconception and misinformation out there about the vaccines, but I can attest to you that me standing here, I am fully vaccinated, and it's been since February when I got my second dose, and I'm still standing and alive and kicking and with no problems. So the vaccine is safe, and it saves life. And like the saying goes, and I heard you say that, you know, no one is safe until we are all safe, something like that, right? And I urge and implore the community members, everybody, if you are not vaccinated, please get vaccinated. You know, bring your kids, your family members from 8-12, onwards, get vaccinated. I make sure in my household we are all fully vaccinated. Everybody is vaccinated, and we're still all around without any issues. So the vaccine is safe, and it saves lives. Vaccine, vaccine, vaccine. They all get vaccinated before it's too late.